Hello guys, welcome back to Use the Comedian Show, and of course I say this is the best TV. But tunakuletea ukweli about the Tripples story. Mazda the least you can do hapo hivyo ni kushikanisha dots, subscribe, like, comment and share. Ziweke hapa hivyo kwa comment section. Thank you so much for always joining. Earlier today pale kwa Stano, I brought the issue of claiming my dowry to from parent wa Shiba, of which niliwapea very good thing about why I did that, but most of you wamekuwa mkinifikia the whole of today and wamekuwa wakifunikia wakisema that Yuzi, you didn't have to claim that dowry. You're niambia Yuzi, you have to claim that dowry, na nikasema mimi hakuna makosa nilifanya. Okay, let me give you the real fact why I did that. Najua as a human being we make decisions, unaona. So mi pale hivyo nikapeleka dowry, I think cash ilikuwa over 500k, and nikasema I just want my 2.5 back. That's ikiwa yote kabisa, because mimi nikipeleka pale hivyo mazi, I really loved Shiba kwanza sana Shiba. Let's jipata kwa that situation ama condition kaa hiyo, na nilipenda Shiba with all my heart, kila kitu. But what she brought on the table was ilini hati kanisumbua sana, because I never thought that she can be like that, as in anaweza kuwa that girl mwenye anakuwa kana dramas day in day out. Alafu tena kitu ingine, day time nilijua wana work na Maxwell na nikajua that she's pregnant, that is when I changed my mind kabisa. Kumbukeni nikisimamisha wedding nikasema that I have to stop that wedding with varied reasons, but watu wakasema ni Maxwell ameitisha ile pesa yake, amechukua siji 4.5 akachukua, ndio maana sijapata pesa ya kuendelea nayo and stuff. But kumbukeni, since I proposed after nili propose kwa Shiba, because mimi si kumkatia alafu nikakatua hapo hivyo, nilimkatia take actions, nikasema that Shiba, I've decided to be with you and you will be my wife. So pale hivyo nikachangamka, nikaanza kupeleka mahali, nikaorganize kila kitu with the help of my parents and my people. Tukapeleka mali kwa kina Shiba, because I'm so serious in this love, and I want Shiba to be always on my house. So mimi ndo huyo nikachangamka, nikapatiana mali, nikapeleka kupeleka kwa kina Shiba. Boom, it happened. It was a good welcoming and stuff. It happened, I guess, the whole of weekend. It was from Thursday paka I think on Sunday watu walikuwa wanasherehekea sana, because pia mimi nilikuwa struggle bana, nimekaa tu single hivyo tu, and then finally decide to settle. That is why nilifanya very fast, because actually nilikuwa I need a wife. That is why nilichangamka nikakimbia very fast pale. So ndio huyo mimi niko pale kupeleka mali, waka accept, tukafanya shughuli za rorashio, I think it's called rorashio, and vitu kama hizo akaitikia. And the next thing ilikuwa the wedding plans started well and good, and I had to give Doreen nikapatia kazi because she worked as a good Samaritan, and nilikuwa nataka kumrudishia mkono. So nikachukua Doreen pale hivyo, kumpatia kazi ashaingia kwa game. But after kukakaka sometimes I had to stop her, nikamwambia cheki, hakuna kazi unafanya saa, just stop it. Akaacha kazi, nikamfuta kazi, akachangamuka, akakuja na allegations that she has to reveal my deeper secrets. Nikasema that if basi kuna deeper secrets basi si uniambie. Akakuja na stories za uongo, vipindi and such. Tukamsikiza sisi wote as viewers and everybody. But later, after kujua what was going on in a circle, nikamwambia cheki Doreen. Actually iliimagine kuwa that Doreen lazima tufanyiwe DNA, because the kid mwenye alikuwa Doreen alikuwa watu walikuwa sema that ni mtoto wangu. DNA ikafanyika. After kufanyika pale hivyo, I was not the father of that kid. The next thing it happened that sister, as Doreen is my sister, nikijua that she was not my sister. But what Doreen came with it on the table, it was way different from what I was thinking. Mimi nilikuwa nafikiria tu ni mfanyikazi. Mimi sijui kwenye Doreen alitoka, but alikuja pale hivyo kwa Shiba, akasaidia shughuli, akachangamka. It happened when it happened. But what next? Story ndio hiyo, ashakuja pale akasema that the allegations, lazima Shiba. Come on, akani accuse that ni yakanya Steve bibi, ati siwezi jitafutia bibi and such. Nikamsikiza vizuri na nikampatia her own time.
ika happen, ndo huyo ashaenda. Aka happen that she's my sister, of which nisema mimi sina sister. I did that, yes, but nisema if my mom and everybody proves to me that I have a sister, then well and good, I'll be ready to support yani Doreen, nitamuunga mkono, nitamshika. Boom, ndo hiyo ika happen. Then mimi nika after sasa kupeleka mali and stuff because Doreen ndo alikuwa anapatia good information about the wedding. Ika bounce. Mimi pale nikakuja nikasema breaking news, the wedding won't continue, wedding between me and Shiba. Nikikumbuka bazen nilikuwa nakuja hapa hivi day in day out, nilikuwa nakuja na wapatia uhono, naambia that wedding must happen, wedding has to continue. It was a quick decision of which I didn't plan for it. It happened too out of I don't know what, but ilibidi tu niseme that I have to stop that wedding, but nilikuwa na reasons poa na reasons legit, because unajua uwezi simamisha just like that. Ushafanya hizi process zote, the rush the everything, alafu unakuja pale hivyo na allegation that umesimamisha wedding. No, haizi happen just like that. So nilifikiria maze, actually nakumbuka even I went to the man of God, tukaenda tu nikamwambia cheki maze, this is what has been going on in my life, nimekuwa nikifanya hivi na hivi, and for now I'm on plans to the wedding stuff, vitu kama hizo. Nikamwambia okay sawa, niko kwa process ya mwisho, so that the wedding plans the wedding date itakuwa announced, so that wedding ifanyike pale Carnival. Tumetafuta pia location, tumechangamka, artist tumewatafuta, tumewapatia deposit because unajua hatukumpatia that pesa yote, so ilibidi tumpatie deposit pale. Tumechangamka, so nikamwambia sasa the man of God imefikia place that it is only the day of the wedding ikuwe announced na wedding ifanyike that day, because everything was set, ilikuwa imesetiwa pale. Kukaka before hata wedding ikaribia kufika, because after kutoka kwa the man of God aliniambia cheki Yuzi, you have decided too fast na umekuja na decisions za very fast, but is that what you really want? Is that what you think you're doing? Is what you think you're doing is the best thing? Kwambia yes, hiyo ndio kitu nimedecide na nimeamua that Shiba wacha tu akuwe bibi yangu. Mimi sina any other option na sina any other thing I'm waiting. So ndo huyo mimi nikachangamka nikamwambia cheki Shiba, because imefika place that sasa lazima tuoane. Then before that week nakumbuka ilikuwa na weekend on Friday, yeah that is weekend. On Saturday tukakaa na the man of God, Sunday nini ndio sasa zile 3 weeks zianze sasa process there. If kuna mtu anaweza zuia wedding ifanyike ainue mkono, if not so akae nayo 3 weeks za kwanza. So pale hivyo Shiba akaanza ku pretend that she was sick, kumbe all this time she was pregnant. Na mimi sikuwaijua because nilisema since nafanya marriage na nataka kuwa Shiba, I won't sleep with her and I respect that. So mimi hatukulala na yeye, hatuku have time na yeye. I respect that thing because I was knowing that she's going to come into my house and tutakuwa na yeye 24/7 na kugojea wedding. This is a very short period of time, so nilikuwa najua aka tu ni kwa muda tu kidogo, then we continue and we resume. That is why nilikuwa so much focused that I'm doing a wedding with Shiba. So ikafika pale hivyo ndo huyo ashaanza kukua msika. Nikaambiwa na mamake that ni msika. Unajua mama hujua story very fast. Akaniambia that ni msika, ako na malaria tu vitu kama uto. Nikamwambia mama usijali, she's going to be okay. Nikaenda nikamuendea, nikamchukua, tukaenda naye hospitali and stuff. Akapimwa nini, but the information nilifikia that alikuwa na malaria. Hiyo ndio ugonjwa yenye alikuwa nayo. That is what I got the information from the doctors, because mimi sikuwa najua, I was not that professional in that term ama that side. So mimi niliambia that ako na malaria. Mimi nikaamini, nikasema okay well and good, if she's sick then let her take her time, a recover na rudi form. So ndio huyo mimi niko pale nimechangamka. Kukaa after sasa 1 week Shiba ni mwenda mzito, ani mjamzito. This mwenda mzito, I don't know where it is coming from. Shiba was pregnant before even the wedding ifike. Ndio huyo mimi kichwa kuniuma, kuchanganyikiwa. Sasa nini imehappen? Mimba ni ya nani? Sasa nikajaribu kushikanisha dots, nikajiuliza mimba inaweza kuwa ni ya wale rapist? No,
Nikafanya research yangu. Aka kadem kanaitwa Doreen kalikuwa kamesema that since kametoka kwa kiti ya as the wedding chair, wedding haita happen because ashatoka and she's going to do anything she can to stop it. Nikashikanisha dots, nikamtafuta, nikaenda pale hivyo, nikajua that if this is going to happen, then what next? Nini to happen? Do I have to continue that wedding? Nikatafuta a good valid reason why nitasimamisha that wedding. That is why nilimake a decision very fast, because siku nataka watu wakuja na allegation waniambie yuzi umefanya hivi, haujafikiria hapa. And since natumia even the elder people wenye wako old from me, pia wenye wako kwa marriage, nauliza hapa kunaendanga aje na hapa na hapa, because mimi sijai kuwa ni marriage, sijaifika wako sijai kuwa to that state. That is why I had to ask people. Lazima ningewauliza, cheki boss, hapa kunaendanga aje, what happens hapa, nini uendelea hapa, juu sina knowledge yote. So mimi ndo huyo, after kukakaa mazeni kaja, uko mjamzito, Doreen mko kimoja, Maxon mko kimoja. Kumbukeni huyu Doreen akikuja, alikuja with one aim, kusaidia kupatikana kwa Shiba, the kidnapping because Shiba was missing. So yeye alikuja as a good Samaritan, because she got in the information from Maxon, of which Maxon is very smart, very smart. So Maxwell alicheza kiyeye na akacheza game yake well and good, na akakuja akatuma Doreen, because Doreen hakuna mtu alikuwa anamjua, nobody knew about Doreen, nobody knew about anything kumhusu. So yeye alimtuma pale na akamuonyesha, because Maxwell was the one involved in Shiba's kidnapping. Akakuja pale akamwambia, akamwambia cheki Doreen, enda pale saidia watu, I have the link and connection vile unaweza wapata, just take their contacts, call them, contact them, waambie story venye iko, go tell them that you know where Shiba is and you will help her, because that was the only option to get trust Doreen kwa ile story. So sisi ndo huyo Stano, ndo huyo amepigwa simu na kaambia Shiba amepatikana and stuff, tuende nikakuonyesha penye yako. Akapeana story ya T3 men and stuff, na amekuwa kirepiwa for quite some time. Kumbe kurepiwa hakuna kurepiwa, alikuwa analipiwa, because Shiba pale hivyo tukimkuta alikuwa amechange a hairstyle, alikuwa in good mood, alikuwa anakula, hakuwa ameteswa. Sisi ndo yule pale hivyo tumechangamka, Shiba ndo tumempata. Maxwell ako pale. What will happen? Kumbe Maxwell has been sleeping with Shiba, they have been having good time, wamekuwa na good time together pale hivyo. Nobody, hakuna mtu ako na connection, hakuna mtu anashikanisha dots hapa akajua that this is a game, this is a trick inachezwa. So akakuja, so 100% tungejua that trust Doreen because of the good things she has done, na ametusaidia tukapata Shiba. Kumbukeni sisi wote tulikuwa so much stressed that Shiba patikani, amego missing, ako wapi, because we don't want to lose a life. Hatutaki tifike place tumepoteza uhai ya mtu. So tukamtrust na tukaitikiana kila kitu. After I proposed and I decided to make a move of going to marry Shiba, I thought of appreciating Doreen na kumweka as the wedding chair of that wedding. So akakuja pale hivyo, akakuwa wedding, akafanya kazi yake, but she was not focused on what the job was. Hakushughulika about the wedding, yeye alishughulika na story zake. Boom, ndo hiyo ameingia pale kwa wedding stuff. Akafika pale akachangamka. But finally after kukaka within a short period of time, ikabidi sasa nimsimamisha kazi, after kujua that she came with the tricks and trickeries za kugain za kunifanya because actually by then nilikuwa na spend vibaya sana. Nilikuwa na spend, ushaona ile kutoa pesa una spend paka unachoka. That is what she did. I used to spend day in day out 24/7, kila saa ndo huyo mashughuli. Tutafanya aje, tutasaidiana aje? That was the best thing nilikuwa nafanya, because mimi mazeni nilikuwa serious na huyu dem, na nilikuwa najua nikimoa I'll settle and life will have to continue. I was even thinking that this is the end of everything. So pale hivyo ndo huyo nikasema hakuna kazi anafanya, because Doreen, Shiba and Maxwell, they are working together as a team, so they did whatever they did to stop me. So hiyo ndio kitu ilikuwa inawaleta pale kwa meza, because they wanted to stop me, wanishukisha kabisa, because actually I was tired of spending, kutumia pesa mse. Doreen lazima nimlipe, lazima nimpatie gari yenye tena, lazima nichangamke. So kila kitu mimi ndo nilikuwa natoa, but in return what she did. Then akakuja with the issue that akona mtoto. Mtoto ni wa Yuzi. Mtoto tena imekuwa ni wa Steve.
sijui but the end after kuja ukweli ilikuwa mtoto ni wa Maxwell. Shikanisha dots mtu wangu. Juanga vile nakwambianga, nilikwambia hakuna siku nitaki kuja hapa hivi niropokwe ama nikupatie story has it make sense. I always want you to get the point first. Jua penye point iko. As in, sitaki kukuwe na allegations za vitu haziyuko. I don't want something to happen like that. I want you to come with fact. Ukuje ukae chile pale chini ushikanishe dots. Guys, that is what nakuuliza, have you subscribed? Because I'm seeing a lot of people are watching me. Munani watch live. Munani watch. Actually muna share link because if the government officials they're still on our point, on our schedule, bado hawajatuacha, wametushika mkono. Thank you so much my Ugandan people, mnapatia good information about the DCI, but nobody is trusting me with that. DCI came with whatever she came with, akaanza kuaccuse and stuff. Nobody thought about it. Hakuna hata nilikwambia hakuna siku ataitikia makosa yake. Atajaribu the best she can to kuiosha. So pale hivyo back to story, akakuja nikamwambia no job and no nothing. No payment, just go with your life. Ndio yeye alikuwa anatumia 20,000 na Steve upkeep ya mtoto. Mwenye mtoto watu walikuwa wanasema that mtoto ni wangu tunafanana. Because we had a one night stand with Dowry, of which nilisema it was out of pombe. Pombe ni kitu mbaya sana. Mbaya sana. So whatever happened guys, it was not intended, it was not planned actually. Ilikuwa tu sikuwa nimeipanga na sikufikiria about it. Ni vile tu ili happen, as in sijui ili happen aje, but ili happen. So guys, the dowry I'm claiming from Shiba's parent is because nimerudisha msichana wao. Msichana wao amekuja pale akasema ni mwenda wazimu. Akakuja akasema ni mwenda wazimu. I'm so much accused, even people wananifikia wakisema na mwekelea and stuff. And I think the best thing sahi ni kuenda kwa home. We go to Mama Shiba and tupata Shiba. That's what nilisema, because amekuwa akisema that ni mwenda wazimu sahi. Wacha anza kukua mwenda wazimu sahi paka ile time tutaenda kwao, because this time mwambie nitaenda siku gani ama gani. So if she's pretending to be mwenda wazimu, then wacha anza sahi kusonga mbele. We are tired of fake stories and fake cookie stories. Shiba, wherever you are, I know you're watching this. But kitu inamsumbua Shiba sahi ni who is the father of this kid. Hata yeye niko sure hajui, because maana atakuja aseme ni wajuzi, maana atakuja aseme ni wa Steve, maana atakuja aseme ni wa Lepist. But the real fact is huyu mtoto ni wa Maxwell. Si ati naekelea Maxwell ama something like that. Hakuna place Maxwell mimi namuingililia kwa history yote hata kidogo. I'm just bringing sense on the table. I'm just making you understand that this is the real fact about Shiba. Unajua I'm not accusing anybody of whatever happened, because that was the past story of Maxwell and Shiba and me. Because pia mimi watu wananifikia kisema that usually you're highly paid by Maxwell to come and sort everything out, of which in December, no, I'm not paid by anybody. I'm working as a one-man army. Na watu wangu wa kushikanisha dots wenye diehards, niacha asanteni, because you always go step with me. Actually I had to reach you fans. Nikaenda na 2-3 fans wenye walinipigia simu kwambia cheki, are you available, just come, we go to prove kila kitu, because I don't want watu wakuje pale hivyo na accusation, wakuje na vitu hazi make sense, na yani wakuje tu na conclusions zingine zenye zitaniacha as in bad mood. Umenipata? That is why nawaambia guys, if utashikanisha dots hapa hivi, you uta remain tu kukua out of this. Utabaki tu bila content, as in bila any concept. That's why I'm asking you a very simple question. Have you subscribed? Just use 10 seconds. Wacha wivu, wacha maroho bingi, wacha majudgment. Just subscribe. Subscribe sahi. A lot of people unaona muna watch, just subscribe. Just use 10 seconds. Like that video. Subscribe sahi. Si sahi naona director naona akiniambia zinaongezeka. Subscribe sahi. Because the next big revelation ninakuwafanyia, trust me, I'll go to Shiba's home direct. Nitaenda call direct. That is when nakwambia any pop-up notification inaingia hapa hivi, subscribe ndio ikikuje kufikie. Unajua watu wananiuliza kwa nini sijaenda kwa kina Shiba, but I had first to claim my dowry. Maybe I want my dowry back. I want my cash back. Nataka pesa yangu. Msichana nimewarudishia. Amekuja pale ni accused ni mwenda wazimu. Aje, who can do such a thing?
What are you gaining after all this, Shiba? And Steve is so much into you because unajua okay, nilijua tu the only option ni mapenzi hapa. Inanisema about the activation and stuff. Nikasema the only thing itafanya hii kitu ya kuwa activated because of Steve kukuwa in love na wewe. But Steve ishiona Doreen imesindikana, haiwezi. So who is the other option? It is you, Shiba. Shiba, you're costing life. You're bringing a lot of trouble. Unaleta mashida mingi pale kwa meza. Shiba. It is high time ushikanishe dots pia wewe. Wacha kufanya Steve all this. Wacha kumfanya mazee umie. After all, wewe unajua mimba ni ya nani ama sijui ama hujui. But the point is, you know everything. Stop contradicting issues. Stop bringing stories. Stop cooking stories. Wacha kufanya watu wabaki na judgment zingine as make sense. Watu wengine wanalia usiku na mchana. Wengine hata wapati usingizi. Even some people wananiambia wanaota about the ring, the pete. But you guys, you are all in this thing. Unataka tu kupata hii pete. Guys, be human beings. Wacheni kukua wanyama. Kuweni binadamu pia, guys. Stop whatever you're doing. Just stop it. But as a one man, I may always make sure that justice ishawafikia on time. Na mshapata justice on the good slot. No cooking stories, no nothing, just the truth about the whole saga and about everything that is happening. So guys, maze, I always appreciate. Mimi maze usema ni asante sana. Because even I knew about about the criminal of Dowry. Nimeona some elder people wamenifikia wakaniambia that yuzi kama basi ulikuwa umepeleka mali kwa kina msichana na ujapatio that msichana, you have to get back what you kupeleka, of which is about the food chakula is happen and stuff. Hizo mimi sina issue, but my 2.5 lazima wanipatie. That is the 500k the cash, because that is the cash nilipeleka. Because unajua ukitaka kitu poa na kitu safi lazima pia uku expense, lazima ugaramike. Sasa umenipata. That is why nilienda pale hivyo with good thing, with good heart. Msichana mrembo bana, wacha nimchukue na nimrudilete home tukae na yeye. That is why nilispend, that is why niligaramika. But at the end mimi ndo naumia, mimi ndo nateseka. I mean bad mood. Sai actually hadi kichwa inaniuma. Sijapata good enough usingizi because what will happen next? I'm just fighting peke yangu. That is nakwambia, I need your prayers guys. Keep supporting us through prayers. Tushikeni mkono. Whatever we are going through, niko sure tutashinda. And if Shiba, nilikwambia, if you want Steve to go ama to die, he will to die. I'll stand with Steve till the end of the day. To make sure that whatever he's going through ata succeed. Kama basi mapenzi ndio or the only option on your side, then it won't happen. Haita happen hata kidogo. Because that is the only thing that Maxwell is waiting to activate that thing. Na activate atakuwa unstoppable, atakuwa unbeaten, hatutamfikia. I don't want that to happen. Actually, I don't want that to happen hata kidogo. I just want maze ukweli tu ifike place ishajulikana. Maze, unajua ni vibaya sana kufanya mtu, I don't know what I'm saying actually, but it is so much painful. Kama hivyo ungeniona vizuri, it is so painful. Whatever is going on, just so painful. That is why there are some people who are cloud chasing with this story. Nimeona wengine wamekuja na I don't know. But guys, shikanisha dots. Jua on the right track. Wacha kuenda tu juu umeona ati uzi amewekwa kwa posta ama amewekwa mahali ama amewekwa kwa thumbnail ama anywhere. Don't kukimbia kila saa. Unapata thumbnail load test. Hiyo kitu inasumbua sana. Aje. Wacheni kuform scandals. We are tired. Remember, these are very sensitive and serious matter. Sasa iko kwa serikali, iko kwa gava. Tezo na kuulizanga, wewe mwenyewe ukifikiwa utasema nini? Utakuja pale kuni DM kuniambia yuzi abia gava niachilie because you are the one involved. I will never listen to you. Na sitakusikiza. Na niko sure utapotea na utalose. And that is something that I don't want it to happen. Sitaki hata kidogo. Shikanisha dots. Don't come up pale hivyo na allegations haziishi. We are tired guys.
Tumechoka. It is high time we fight for justice together as a team. Kumbukeni, tukisave maisha ya Steve, we'll be in a better position. And if we fight this enemy together, tukiwa pale hivyo tumeshikana mkono, that is the only thing that I want. Nataka we fight Max as a one team. One good team. One team. And trust me, tutamweka chini pale August uchaguzi. Iki happen, hata kwa that ballot. Hata kwa pale. Because we have worked as a team. We have worked as a team. So my dowry has to be back. Dowry lazima ni hey, this one you have to give me back. You have to give me back my cash. Mimi si decision mbaya nilimake, because mimi is just I won't continue with the thing of kuoa Shiba. I won't continue with that. I have there again. So Shiba, please. We had a good time back then. We had a good story. I had a good future with you. I planned everything. I sacrificed. I spent on you. I even arranged the wedding and stuff. I paid your people. I nikatafuta paka the best artist, your favorite and stuff. I designed everything, but I had to decline that because nilichoka. I was too much in love with you and I loved you, but that was then. Nilichoka. It is high time and take another move. It is high time I save a life. Familia ni kitu ya maana na itaishi kukuja the first priority. So sina ubaya na wewe Shiba, na sina grudge na wewe Shiba, but at least make sense on the table. Kuja na fact. Wacha kukua mwenda wazimu, because okay, unajua ungeniambia yuzi cheki niko mjamzito. And since Shiba nakupenda for real, niko sure nitakusikiza, nitakuelewa. Lakini si kukuja na ka story, upike ka story and you expect me to be okay with that. No, I will never. I'm tired of kushinda hapa hivi nikiambia watu Shiba how pretending you are. Na ukijua tu kweli uko tu hapo nje. Kuja jitokeze, come talk to the people. They will understand you. Wacha kunifanya niumie ama ni regret what I did. Nikikumbuka mazeni nilikuwa too much in love na wewe. I didn't sacrifice. Imagine, I don't want to remember that. But my dowry, you have to give it back. Your family, I don't know what you've been going through. Sikatai ni vitu mingi umeenda through thin and thick kama stuff, vitu kama hizo. But my dowry, you have to give it back. You have to give it back. That is a must. So I'm organizing that thing. We come and claim what you brought into your family. And since hakuna kitu mbaya imefanyika, hakuna mtoto hajafanyiwa anything, kama basi ni mjamzito, should be forced to speak the truth na aseme baba mtoto ni manani, and don't come with allegations, because if it happens that utasema ni wangu, then you have to do a DNA. I'll pay for that. So Shiba, anza kukua mwenda wazimu sahi, paka ile siku tutakuja kwenu. Paka ile siku tutakuja tuwekelee ukweli kwa meza. Paka ile siku tutakuja na justice. Start now. Guys, I'm sorry I say that actually not sorry, but the dowry has to come back to me, and with good heart and with peace. Thank you so much. I always appreciate. Mimi will appreciate sana. Na unajua, if unajua that you have something good, just contact me. Tumia namba yangu nifikie, WhatsApp, call me, ni text, talk to me, use Instagram, just inbox me. Kuja tuongee, at least tutasaidiana. Wakati mwenye umenia device kitu siku anajua, niko sure nitaipata. So usiogope kukuja pale, just nifikie. Kuja, let us talk. Thank you so much for your time, guys. I always appreciate. Shikanisha dots, ziweke hapa hivi kwa comment section. Thank you so much. So guys, let us meet on the next episode. Asanteni.